SQL Server Data Tools, ঠিক আছে দেখেন SQL Server Data Tools, হ্যাঁ অন করছি। SQL Server Data Tools এটা ওপেন করতে হবে। SQL Server Data Tools ওপেন করা হয়েছে। তারপর হচ্ছে কি নিউ প্রজেক্ট, তারপর হচ্ছে অ্যানালাইসিস সার্ভিস মাল্টি ডাইমেনশনাল প্রজেক্ট। ফার্স্ট কিউব ডিরেক্টরিটা চেঞ্জ করে দেই। আচ্ছা প্রথমে হচ্ছে ডাটা সোর্স ক্রিয়েট করতে হবে, তারপরে ডিমেনশন, তারপর হচ্ছে আপনার মেজার। বিল্ডিং এ ডাটা সোর্স, before you skip by the opening screen as you usually would, though take note of it says just this once, you can skip it later. I won't retype it here, but it's giving you a heads up about the next component you will create, the data source view. New data source, next, আচ্ছা create a data source based on an existing or new connection. Create a data source based on another object, আমরা হচ্ছে new দিব। সার্ভার নেম কি আমাদের, যার যার সার্ভার নেম, যেমন আমারটা হচ্ছে ইনস্ট্রাক্টর। ডাটাবেস ইঞ্জিন ইনস্ট্রাক্টর। ইনস্ট্রাক্টর সিলেক্ট ডাটাবেস নেম, ডাটাবেস নেম হচ্ছে অ্যাডভেঞ্চার ওয়ার্কস DW টেস্ট কানেকশন সাকসিডেড। আচ্ছা আচ্ছা এই পর্যন্ত আসলাম। তারপর হচ্ছে কি ক্লিক নেক্সট। ইউজ এ স্পেসিফিক উইন্ডোজ ইউজার নেম অ্যান্ড পাসওয়ার্ড। Impersonation information. You can define what Windows credential analysis service will use to connect to the data source. Use the service account দিলেও হবে। Select use the service account and click next. Using the service account is fairly common even in production, but make sure that service account has privilege to read your data source.
For your data source name, type AdventureWorks DW and then click finish. নেক্সট এখানে আমরা সিলেক্ট করব হচ্ছে আমাদের সার্ভিস অ্যানালাইসিস সার্ভিসটা যে অ্যাকাউন্টে চলতেছে। তার মানে আমরা গতকালকে দেখছি ওই যে এনটি সার্ভিস, উইন্ডোজ সার্ভিস হচ্ছে ওই যে ইসের ওএলটিপি অ্যাকাউন্টে যেটা চলতেছে, ওল্যাপ সার্ভিস যেটা। আচ্ছা এখানে নাম কি, ডাটা সোর্স নেম AdventureWorks DW, ফিনিশ। ডাটা সোর্স তৈরি হয়ে গেছে। নেক্সট, building data source view. Now that you have created a data source, you will need a data source view. As the data source wizard suggested, follow this step. Right click data source view and choose new data source view. Data source view, new data source view. Next, AdventureWorks data source AdventureWorks database selected থাকতে হবে। নেক্সট, এখান থেকে আমরা কি সিলেক্ট করব, on the select tables and views screen, choose fact internet cells under available objects and then click the right arrow to move into the objects column to the right. To add its related dimensions, click the add related tables button as shown in figure 8.3, then click next. তাহলে আমাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে হচ্ছে fact internet cells, এটাকে আমরা ওইদিকে দিয়ে দিব। নেক্সট, এটা সিলেক্ট করে অ্যাড রিলেটেড টেবিল অ্যাড হয়ে গেছে। তারপর হচ্ছে কি নেক্সট, রিলেশন আছে। Note that one of the related tables is a fact, not a dimension. There is no distinction made at this level. Later you will be able to select and edit dimensions individually. On the last screen, name your data source contents internet cells. নাম দিলাম হচ্ছে ইন্টারনেট সেলস, ফিনিশ। আচ্ছা, নেক্সট, now for the exciting part, you get to create your first cube. Right click cubes in Solution Explorer and select new cube to bring up the cube wizard. Solution Explorer, new cube. Next, create an empty cube, generate tables in the data source, use existing tables. আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে কি, নেক্সট কোথায় ছিলাম আমরা, ইউজ এক্সিস্টিং টেবিলস। নেক্সট, ঠিক আছে, ভালো হয়েছে। On the select screen, method is
screen, make sure your existing tables is selected. Next, the wizard will now want you to tell it where to find measures groups. You could help it out by telling it those are in your fact tables, but never mind, it's smart enough to figure it out. If you click suggest, it will automatically select the correct tables. Select measures group table. Select a data source view or diagram and then select the tables that will be used for measures group. Suggest. It will automatically select the correct tables. Do so, the result is shown. দুইটা table select হয়েছে. Click next. Now the wizard would look like to know which measures from your measures groups you would like to store in the cube. By default, it's got them all selected. Go ahead and accept this by clicking next. তাহলে হচ্ছে next step. Next, by default, select measures. প্রথমে সিলেক্ট করলাম measures group, এখন হচ্ছে select measures. Next, select measures that you want to include in the cube. Select new dimension. Select the new dimension to be created based on available tables. Which measures from your measures group? At this point you have measures, but you still need dimensions. The wizard will select the dimension tables from your data source view and invite you to create them as new dimension in the UDM. Again, by default they are all selected and click next. Completing the wizard, naming the cube. Ready to complete. Verify you have something that looks like eto. Click finish. কিউব তৈরি করার সাথে সাথে কোথায় ডিমেনশন ও ডাটা চলে আসছে. Right about now you are probably expecting something like, congratulations, you are done. After all, you have built up the connection, designated the measures and dimensions, and defined your cube. So it would be nifty if you could just start browsing it, but you are not quite here yet. First you will want to make some of your dimensions a little more friendly. They are currently just defined by their keys because SSAS doesn't know which fields in your dimension tables to use as labels. Once you have settled that, you will need to deploy and process your cube for the first time before it's ready to use. In the Solution Explorer, under Dimensions, double click Dim Date. The dimension editor will come up, allowing you to make these dimensions a bit more usable. In the Solution Explorer, under Dimensions, double click Dim Date. Under Dimensions, double click Dim Date. The dimensions editor will come up, allowing you to make these dimensions a bit more usable. To make the data attributes available, highlight all of them except data key, which is you can see is already in the attribute list, and drag them to the attribute list. তাহলে হচ্ছে এখান থেকে
সবগুলোকে নিয়ে আসতে হবে কোথায়, এখানে। টু মেক দ্যাট কি বলছে, এটা করলাম। আচ্ছা, ডেট of course is a dimension that can be naturally defined as a hierarchy, like you did quite manually in the T-SQL grouping examples. Drag fiscal quarter from the attributes pane to the hierarchy pane to start creating a hierarchy. Drag fiscal quarter from the fiscal quarter. এখানে কিছু বাকি ছিল নাকি? আচ্ছা, সবগুলো তো আইনি। উইক নাম্বার অফ ইয়ার পর্যন্ত নিয়ে আসছি। তারপর হচ্ছে এখান থেকে হচ্ছে নিতে হবে কি, ড্যাগ ফিসক্যাল কোয়ার্টার, এটাকে নিতে হবে হায়ারার্কিতে। Drag month number of year to the new level. Drag month number of year to the new number of year to the tag under fiscal quarter and data key similar below that. New level, আচ্ছা কোনটা নিতে বলছে? Drag month number of year, এটাকে নিতে বলছে ফিসক্যাল কোয়ার্টারের নিচে নিউ লেভেল এইখানে। ঠিক আছে, and data key similar and data key tag fiscal quarter and data key similar below that। ঠিক আছে, দুইটা, এবং ডাটা কি। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে কি, finally rename the hierarchy, right click it and choose rename to fiscal quarter month. The result should look like something. তাহলে এটা হবে fiscal quarter। আচ্ছা, save the dim date dimension and close the dimension editor. You will be prompted to save changes to your cube along with the new dimension changes. Do so. তাহলে হচ্ছে save the following objects will also be saved. Cube, yes. আচ্ছা, deploying the cube. Acha, for each of the other dimensions, don't create hierarchy for now, but bring all the interesting text columns into the attributes pane. ঠিক আছে, but bring all the interesting text columns into the attributes pane. You can bring over all the non-key column except for the large photo column in the products table and resave the dimensions. কি বলছে, for each of other dimensions don't create hierarchy for now but bring all the interesting text columns into the attributes pane. তার মানে যেমন হচ্ছে ডিমেনশন কয়টা আছে? For each of the other dimensions, do not create hierarchy for now, but bring all the interesting text columns into the attributes pane. আচ্ছা, যেমন হচ্ছে প্রোডাকশন থেকে টেক্সট কলাম,
স্ট্রিং, ডাটা টাইপ স্ট্রিং, এটা হচ্ছে কি, এটা স্ট্রিং, এটা স্ট্রিং, এটা স্ট্রিং। আচ্ছা, স্ট্রিং একই জিনিস দুইবার আসলো নাকি? রিজিয়ন, কান্ট্রি, গ্রুপ। টাইটেল, ফার্স্ট নেম, লাস্ট, মিডল নেম, লাস্ট নেম, নেম স্টাইল, তারপর হচ্ছে কি ম্যারিটাল স্ট্যাটাস, সাফিক্স, জেন্ডার, ইমেল অ্যাড্রেস। রেজাল্ট দিছে? আচ্ছা দেখেন, এখানে আমরা কি করলাম, শুধু ডিম, ডেটের উপরে যেটা ডিম সেটার শুধু হায়ারার্কি আছে, কিন্তু অন্যগুলোর শুধুমাত্র যে ডিম, আদার্স যে ডিমেনশনগুলো আছে সেগুলোর শুধুমাত্র টেক্সট
কলাম যেগুলা সেগুলাকে আমরা এই পাশে অ্যাট্রিবিউট লিস্টে অ্যাড করছি। ঠিক আছে, এখানে দেখতেছি যে সিলেক্ট করে যে এটার ডাটা টাইপ কি স্ট্রিং, সেগুলো শুধুমাত্র আমরা এই অ্যাট্রিবিউটে অ্যাড করছি, সেভাবেই বলা হয়েছে। আচ্ছা, deploy the cube. There is more you can do to create useful hierarchy, but for now it's time to build, deploy and process the cube. This process can be started by the following these steps. Select deploy fast cube on the build menu. You will see a series of status messages as the cube is built, deployed and processed for the first time. You'll receive a few warnings when you deploy fast cube, and if they are warnings not errors, you can safely ignore them for now. তাহলে আমরা কি করব, বিল্ড করব এখন। build fast cube, build succeeded। কিউব হচ্ছে কি, কিউব, হ্যাঁ গণকাকৃতির, যেখানে হচ্ছে এই ডাটাবেজের কিউব মিনস হচ্ছে ডাটাকে অ্যাক্সেস করা যায় তার বিভিন্ন ডিমেনশন ওয়াইজ। ঠিক আছে, কিউবের সাথে রিলেটেড হচ্ছে তার ডিমেনশন, তার মেজার। ঠিক আছে, সাধারণত কিউব তৈরি করা হয় হচ্ছে ডাটাকে অ্যানালাইসিস করার জন্য, ডাটা বিজনেস ইন্টেলিজেন্স, ডাটা ওয়্যারহাউজিং করার জন্য হচ্ছে কিউব তৈরি করতে হয়। কিউব তৈরি করলে ডাটাকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে অ্যানালাইজ করা যায়, তার মেজারমেন্ট, তার কে, তার ডিমেনশন ধরে ধরে ধরে। ঠিক আছে, এটা অ্যাডভান্স টপিকস। আচ্ছা, সিলেক্ট deploy fast cube on the build menu. You will see a series of status messages. Select deploy fast cube on the build menu. আচ্ছা, deploy দিতে হবে আমাদেরকে, deploy fast cube, deploy started। আচ্ছা, deployment completed successfully। When it is done, you use deployment completed successfully in the lower right. Your first cube is ready to browse. Acha, when you set up a user in your data source view, you choose the service user. This is the user that's running the analysis service user. If that user does not have a login to your SQL server, you are going to receive an error when you try to process your cube. আচ্ছা, লাস্ট স্টেপটা দেখেন কি করছে এখানে, কিছুই না এই পর্যন্তই। এটা হচ্ছে আপনার ফাইনাল স্টেপ হচ্ছে কি, কিউবের উপরে রাইট ক্লিক, ডাবল ক্লিক করে ব্রাউজার, এখান থেকে বলছে মেজার্স থেকে ফ্যাক্ট ইন্টারনেট সেলস এক্সটেন্ডেড অ্যামাউন্ট, এটাকে ড্র্যাগ করতে হবে এখানে, এবং সিলেক্ট ডিমেনশন সিলেক্ট করব আমরা হচ্ছে ডিম ডেট, যেটার সাথে হায়ারার্কি আছে, এবং এখান থেকে হায়ারার্কি সিলেক্ট করব হচ্ছে লাস্টের ডিউ ডেট ফিসক্যাল কোয়ার্টার। ঠিক আছে, মান্থ। আচ্ছা, এই পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের কিউব তৈরি করলাম।
কিউব সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে বলবো নেক্সট ক্লাসে।